Remember once more that the objectives of a research project summarize what is to be achieved. என்ன அச்சீவ் பண்ணணும் by the study மூலம் and they should be closely related to the statement of the problem. அது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளத்துக்கு க்ளோஸாக இருக்கணும், கேப் ஜாஸ்தி இருக்கக்கூடாது, இதுக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது. ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளத்துக்கும் ஸ்டடிக்கும் in SPS the format used in stating the objective is a general objective states what researchers expect to achieve by the study in general terms. General objective state என்ன விளக்குதுன்னா வாட் ரிசர்ச்சர் ரிசர்ச்சர் வந்து என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க டு அச்சீவ் பை த ஸ்டடி இன் ஜென்ரல் டேர்ம்ஸ். எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க எதை அச்சீவ் பண்ணுறாங்கன்னா அச்சீவ் பை த ஸ்டடி இன் ஜென்ரல் டேர்ம்ஸ். அச்சீவ் பை த ஸ்டடி இன் ஜென்ரல் டேர்ம்ஸ் மூலம் ஸ்டேட் வாட் ரிசர்ச்சர்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் என்ன ரிசர்ச்சர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணா டு அச்சீவ் பை த ஸ்டடி இன் ஜென்ரல் டேர்ம்ஸ். ஜென்ரல் டேர்ம்ஸ் மூலம் என்ன அச்சீவ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது. அடுத்தது ஸ்பெசிஃபிக் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். smaller logically connected parts of general objective. ஸ்மாலர் லாஜிக்கலி அதாவது வந்து என்னென்னா ஸ்பெசிஃபிக் அப்ஜெக்டில் ஸ்மாலர் லாஜிக்கலி கனெக்டட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஜென்ரல் அப்ஜெக்டிவ். சின்னதாக இருக்கணும் அப்ஜெக்டிவ், லாஜிக்கலி கனெக்ட் பண்ணணும். இந்த ஜென்ரல் அப்ஜெக்டிவை லாஜிக்கலி கனெக்ட் ஆகிருக்கணும். தே ஆர் த ஸ்பெசிஃபிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் த டாபிக். இருக்கணும். that we want to study within the framework of our study. அந்த framework-குள்ளே அந்த ஸ்டடி இருக்கணும். அவுட் ஆஃப் ஸ்டடி எல்லாம் தேவையில்லாதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் ஸ்பெசிஃபிக் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஷுட் சிஸ்டமேட்டிக்லி அட்ரஸ் த வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் அண்ட் த கீ ஃபேக்டர்ஸ் தட் ஆர் அசியூம்டு டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆர் காஸ் த ப்ராப்ளம். ஸ்பெசிஃபிக் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஷுட் சிஸ்டமேட்டிக்லி அட்ரஸ் த வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம். அதாவது ஸ்பெசிஃபிக் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து ஷுட் சிஸ்டமேட்டிக்லி அட்ரஸ் பண்ணணும் த வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளத்தை அண்டு கீ ஃபேக்டர்ஸ் முதற்கொண்டு that are assumed to influence or cause the problem. அது வந்து அந்த அசம்ஷன் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸு இல்லை ப்ராப்ளத்துடைய இது சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கணும், ரிசர்ச் ப்ராப்ளத்துக்கு சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கணும் இந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ்லாம். ஓகேங்களா? அதுதான் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் அப்ஜெக்டிவ் ஷுட் சிஸ்டமேட்டிக்லி அட்ரஸ் பண்ண வேரியஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம், இந்த ரிசர்ச் ப்ராப்ளம் அண்ட் த கீ ஃபேக்டர்ஸ். அது ரிசர்ச் கீ ஃபேக்டர் தட் ஆர் அசியூம்டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் தட் ஆர் காஸ் த ப்ராப்ளம். அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ரிலேட்டட் இருக்கும். தே ஷுட் ஸ்பெசிஃபை வாட் வி வில் டூ இன் அவர் ஸ்டடி, வேர் அண்டு ஃபார் வாட் பர்பஸ். தே ஷுட் ஸ்பெசிஃபை, அவங்க வந்து எதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணால் வாட் வி வில் டூ இன் அவர் ஸ்டடி, அவர் ஸ்டடியில் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், வேர் அண்டு வாட் பர்பஸுக்காக அந்த ஸ்டடீஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? எக்ஸாம்பிள், ஜென்ரல் அப்ஜெக்டிவ் டு ஐடென்டிஃபை த ஆன்டிவைரல் கெமிக்கல் கான்ஸ்டிடியூட்டன்ஸ் இன் மும்புக்குரா ஜெட்டோனோனிசஸ் ஃப்ளவர்ஸ். அப்போ அது ஸ்பெசிஃபிக் அப்ஜெக்ட்ஸ் டு கேரி அவுட்டு சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ட்ரைடு ஃப்ளவர்ஸ் மும்புக்ரா ஜெட்டோனோனிசிஸ் to isolate the constituents of the crude extract, to determine the antiviral activity of the crude extract and each of the isolated compounds, to determine the structural formula for each of active components. அதே மாதிரி இது இன்னொன்று எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. என்னன்னா, டு எக்ஸ்ப்ளோர் டு வாட் எக்ஸ்டென்ட் கம்யூனிட்டி ஹோம் பேஸ்டு கேரில் அந்த ப்ராஜெக்டில் ப்ரொவைடு அக்யூரேட், அஃபோர்டபுள் அண்ட் சஸ்டைனபிள் கேர் ஆஃப் குட் குவாலிட்டி ஆஃப் பீப்புள் வித் HIV AIDS அண்ட் டு ஐடென்டிஃபை வாஸ் இன் விச் திஸ் சர்வீஸ் கேன் பி இம்ப்ரூவ்டு. ஸ்பெசிஃபிக் அப்ஜெக்டிவ் இதில் என்ன ஸ்பெசிஃபிக் அப்ஜெக்ட், டு ஐடென்டிஃபை ஃபுல் ரேஞ்ச் ஆஃப் எக்கனாமிக், சைக்கோசோசியல்,
health, nursing care, and other needs of patients and the families attended by the aides. To determine the extent of to which formal and informal support systems address these needs from the viewpoint of service providers as well patients. To determine the economic cost CHPC to the patient and family as well as the formal CHPC programs themselves. To relate பண்ணணும் the calculate cost of to the quality of care provided to the patient by the family and to the family or patient by the CHPC program. To determine how improved CHPC and the informal support networks can contribute to the needs of persons with AIDS and other chronically and terminally ill patients. To use the finding to make recommendations on the improvement of CHPC to home care providers, donors and other concerned organizations, including government. You are reminded many times to ensure that the objectives of your study cover the different aspects of the problem and its contributing factor in a coherent way and in a logical sequence. அதாவது you are reminded many times to ensure that the objective of your studiesல வந்து என்ன ரிமெம்பர் இருக்குன்னா cover the different aspects of the problem. Different aspects of the ப்ராப்ளத்தையும் கவர் பண்ணி அண்ட் இட் இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஃபேக்டர் அதனுடைய கான்ட்ரிபியூட்டிவ் ஃபேக்டர் எதில் இருக்குன்னா கொஹரண்ட் வே வே அண்ட் இன் ஏ லாஜிக்கல் சீக்வன்ஸ் கொஹரண்டாக வேல இருக்கணும் லாஜிக்கல் சீக்வன்ஸாகவும் இருக்கணும். அப்புறம் வந்துட்டு ஆர் கிளியர்லி phrased in operational terms specifying exactly what you are going to do, where and for what purpose, and are clearly phrased in operational terms. எப்படின்னா ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாக்ட்லி வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ, என்ன செய்ய போகிறீங்க, வேர் எங்கே அண்ட் வாட் பர்பஸ்க்காக செய்ய போகிறீங்க. ஆர் ரியலிஸ்டிக் கன்சிடரிங் லோக்கல் கண்டிஷன்ஸ், ரியலிஸ்டிக் வந்து கன்சிடரிங் வந்து லோக்கல் கண்டிஷன்ஸ் இதுவும் இருக்கணும். லோக்கல் கண்டிஷனுக்கு கன்சிடரபிள் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கணும். யூஸ் ஆக்ஷனில் வெர்ப்ஸு ஆக்ஷன் வெர்பு யூஸ் பண்ணுவோம். such as to determine, to compare, to verify, to calculate, to describe, to establish இருக்கணும். that are specific enough to be evaluated as earlier mentioned, and avoid to use the vague non-action events to appreciate, to understand or to study. இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. அதாவது வந்து அதாவது நான் ஆக்ஷன் வேர்பாக இருக்கக்கூடாது, நான் ஆக்ஷன் வெர்பாக இருக்கக்கூடாது. அது ஆக்ஷன் வெர்பு சச் as to determine, to compare, to verify, to calculate, to describe, to establish அப்படி இருக்கணும். ஸ்மார்ட் objectives. An objective is a clear statement of something that needs to be accomplished over a period of time. Smart objectives are specific, state exactly what you are need to achieve. அப்புறம் மெஷரபிள், ஃபஸ்ட்டு ஸ்பெசிஃபிக் என்ன நீ வந்து அச்சீவ் பண்ண போகிற அதை வந்து விளக்கணும். ஸ்டேட் இன்க்ளூடு குவாலிட்டி, அடுத்து மெஷரபிள் வந்து இன்க்ளூடு குவாலிட்டி ஆர் குவான்டிட்டி மெஷர். குவாலிட்டி மெஷரு குவான்டிட்டி மெஷரு இது வந்து தான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் குவான்டிட்டி மெஷர்லாம். அச்சீவபிள் அக்ரியபிள் பிட்வீன் யூ அண்ட் யுவர் சூப்பர்வைசர் அண்ட் ரிவ்யூவர். அச்சீவபிள் அண்ட் அக்ரியபிள் பிட்வீன் நமக்கும் என்னுடைய சூப்பர்வைசருக்கும் மற்றும் ரிவ்யூவருக்கும். ரியலிஸ்டிக் relevant, can be challenging but must be achievable இருக்கணும். டைம் பவுண்டு with a clear and date or time scale இதில் இருக்கணும். கிளியராக இருக்கணும், எண்டு டேட் இருக்கணும், கிளியர் எண்டு டேட் இருக்கணும், டைம் ஸ்கேல் இருக்கணும். இந்த 3 இயர்னால் 3 இயர் தான், 1 இயர்னால் 1 இயர் தான் அந்த ப்ரோக்ராம். அது மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிடக்கூடாது. ஹூ இஸ் கோயிங் டு, ஹவு மச் அண்டு ஆஃப் வாட், பை, வென். By 27th June 2014, all Master of Science studies in Chiromo will have participated in a thesis writing guidance workshop. Specific means there is a description, a precise or specific behavior outcome which is linked to rate number of percentage of frequency. You will know your objective is specific enough. An observable action linked number, rate, percentage, frequency.
Everyone who is involved knows that it is included them specifically. Everyone involved can understand it. Yeah, your objective is free from jargon. You have defined all your terms. You have used only appropriate language. Objective should clearly state what you are expected to achieve using action verbs to describe what has to be done. For example, not specific. You encourage more people to join sports center specific. Oh, ஓகேங்களா ஸ்பெசிஃபிக் increase membership of the sports center. Okay, not specific, conduct research. Specific, formulate plans of X research to topic X. This is the specific. Measurable, is there something measurable to access process to a subjective? By 1st August 2014, the organic chemistry masters students will have established a group discussion forum that must meets at least every other month during study period. Does your object of interest measure up to your standard accessibility? Answer the phone quickly versus phone calls will be answered in 3 rings. Objectives should include quality and quantity reference so that you can measure whether or not you have achieved them. Example, not measurable. Which one? Increase membership of the studies the sports center. Which one measurable? Increase membership of the sports center by 10%. Not measurable. Other example. Formulate plans research on topic X. Measurable. Formulate plan research on topic and submit grant application to research council, X research council, like this. Then achievable is linked to measurable. Achievable linked to measurable. Usually there is no point in starting a job you know you can't finish, or one where you can't tell if when you have finished it. அதாவது அச்சீவபிள் வந்து மெஷரபிள் எல்லாம் லிங்க் ஆகிருக்கு. யூஸ்வலி தெர் இஸ் நோ பாயிண்ட். அது வந்து என்ன ஸ்டார்டிங் எ ஜாப் யூ நோ யூ கான்ட் ஃபினிஷ். அப்போ ஆர் வேர் யூ கேன் டெல் வென் யூ ஹேவ் ஃபினிஷ்டு எப்போ முடிப்பீங்க அந்த ஜாபை. டு டிசைடு இஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அச்சீவபிள், ஆப்ஜெக்ட் வந்து அச்சீவபிளாக இருந்தால் மட்டும்தான். ஒன் நீட் டு நோ இட் இஸ் மெஷரபிளாக இருக்கணும். Others have done it successfully before you or somewhere else. It is theoretically possible, that is clearly not achievable. Once has the necessary resources or at least a realistic chance of getting them. One has accessed the limitation. Objective should be agreed between you and your supervisor, relevant to your job and driven by university strategy, school, institute, section plans. Your supervisor will help ensure that your objectives are relevant and appropriate, realistic and relevant. This implies that goal or target being set. It is important to the successful of the project. ரியலிஸ்டிக் ரிலீவெண்ட்டுக்கு என்னென்னா இதை இம்ப்ளை பண்ணால் கோல் ஆர் டார்கெட் பீயிங் செட் இம்பார்ட்டன்ட் டு சக்ஸஸ் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட். இந்த ப்ராஜெக்டை சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு கோல் டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணுறோம். ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கணும், ரிலீவெண்ட்டாக இருக்கணும், அதுதான் சொல்லணும். ஆப்ஜெக்டிவ் ஷுட் பி சேலஞ்சிங் பட் அச்சீவபிளாக இருக்கணும். ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து ஷுட் பி சேலஞ்சிங்காக இருக்கணும் பட் அச்சீவபிளாக இருக்கணும். தட் இஸ் தே ஷுட் நாட் பி அன்ரியலிஸ்டிக். ஒரு ஒரு முடிக்க முடியாத இதாக இருக்கக்கூடாது. ரியாலிட்டியாக அது ரியலாக அது வந்து ஒரு அச்சீவ் பண்ணணும். அச்சீவ் பண்ணுற மாதிரி தான் அந்த ஆப்ஜெக்டிவ் இருக்கணும். அதான் ரியலிஸ்டிக் அண்ட் ரிலிவெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், it might be realistic to plan to lose 10 pounds in weight, but it would be unrealistic to plan to lose 10 pounds in 1 week. 1 week நம்ம 10 pounds வந்து வெயிட் கம்மி பண்ண முடியாது. ஆப்ஜெக்டிவ் ஷுட் ஆல்சோ டேக் அக்கௌண்ட் ஆஃப் த ஸ்கில்ஸ். ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து எதை கன்சிடர் பண்ணிக்கணும், எதை அக்கௌண்ட் பண்ணிக்கணும்னா ஸ்கில், நம்மளோட திறமை, நாலேஜ் அண்ட் ரிசோர்ஸஸ் நீடட் டு அச்சீவ் தம். ரிசோர்ஸ் நம்ம வந்து அந்த அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கான ரிசோர்ஸ் கிடைக்கிறது, அதை பொறுத்து தான் இதில் மாறும். யூ மே நீட் டு கன்சிடர் வெதர் யூ நீடு எனி ட்ரைனிங் ஆர் டெவலப்மெண்ட். யூ மே நீட் வந்து எனி கன்சிடர் வெதர் யூ நீட் வந்து ட்ரைனிங் ஆர் டெவலப்மெண்ட் ஆர் அதர் சப்போர்ட் இன் ஆர்டர் டு அச்சீவ் த அப்ஜெக்டிவ். Time based. In the objective somewhere there has to be
a date when task has to be started. If it's ongoing and are completed,